Okay, so we'll see sequences in. Okay, so what's the use of sequence? So what are the places we'll use this? We are going to see. So you can see sequences to automatically generate some primary key values. Okay, see wherever you are using, like if you see, okay, so if you went for the bank, okay, or if you went for the any retailer showroom, okay, so if you want to generate, if you are not the existing customer, okay, so those people will generate some address, customer ID for every purchase holder. Okay, ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తున్నారో పర్చేస్ ప్రతి ఒక్కడికి ఒక కస్టమర్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేస్తారు. Okay, so now the people will ask your mobile number. So the retailer showrooms will make it as your mobile number as a customer ID. Okay, so if you are purchasing like the first time, it create that customer ID. So if it is a old customer, so that customer is already present in our database. It's use that existing customer information. Okay, so the same way. So if you don't have the customer ID, see the thing is, so if you went for the account opening to open the account in the branch, any SBI, any bank, ICICI bank, anything. Okay, those people will give some account opening form, right? So you can fill that details. There is no account number column in that application form. Okay, so application number అనే కాలం అయితే మీకు ఉండదు. సో ఉన్న మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఉండదు. So because you don't have idea about what the account number is going to provide the bank. Okay, so the banker also does not have any idea about that account number. Okay, so once the banker is provided your details, so see the account number, name, AD1. So you may see other details like so something like you may see this all the details. You will fill the required details in that. So what is your occupation and all those things. Okay, so the banker will provide all these details. The banker will provide all the details. So one, sorry. So the banker will provide the required information here. So 1, 2, 3, 4. Aadhaar number is 12222, something like. Okay, you provided this information. So once the banker will enter these details. So before, so the application line, so we will provide that information. You see, if you open the Google, Gmail, so what will happen here? So if you provide the information, it automatically capture your account information. Okay, so add another account. Okay, so you will provide your account information here. Okay, so if you provide it, check the in the database procedures. Okay, the email ID is present in your Google database or not. If it is present, take that username and password from that. Select username, comma password from that. Keep in some variables. Okay, so our Google database username password తీసుకొని, okay, while you are inserting the your username you will provide here. It take while you are inserting the username. Okay, so it automatically take the password as well from that. Okay, so password తీసుకున్న తర్వాత సో మీరు ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఇట్ అలౌస్ టు లాగిన్. ఓకే, సో అట్లా ఏమవుతుందంటే so the system will automatically capture and keep that every column value into some variables. Okay, and it frames some insert statement at the back end. Okay, and it frames some insert statement from backend, and we'll use some sequence for this to generate the sequential number. Okay, so e column యొక్క value you, so the account number column value won't provide by you.
it automatically generates some sequence number. Okay, so provide some any kind of values here. Okay, so now the account number is going to generate like this, the sequence number. Or inserting another row, it automatically generate one by one row. So the system is need to generate some automatic sequence numbers wherever it required. So in that situation, so we'll use the sequence. Okay, so meer kaakunda system that need to generate some automatic sequence number, then that we need to use for the. Okay, so wherever it required, I need to generate some sequence number. In those situations, we'll use the sequence. Okay, so how we create the sequence? So how we'll frame that insert statement at the backend, we are going to see. Okay, so if you want to generate the sequence, so if you want to create view, we'll use create. So if you want to create sequence, so we need to take the privilege. So if you want to, so ఏంటి మన టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం క్రియేట్ టేబుల్ పర్మిషన్ తీసుకుంటాం. సో అడ్మిన్ యూజర్ నుంచి. So the admin user need to provide create table privilege. If you want to create the view, create view permission is required to create that object, right? So if you want to create the sequence, now I'm going to create sequence. This one. See, it's already provided for this, so that's the reason you. So it's better we need to give the. Okay, create sequence is required if you want to create the sequence in your schema. So if you want to create sequence in other user schema, you need to provide that create any sequence privilege. Create any sequence privilege. Okay, so the create any sequence will help you to create the sequence in any other users as well. Okay, now we created the sequence, right? If you create the table, the tables will be stored in a user underscore tables is the data dictionary. So you will get that information. So if you create the sequence, in the same way you will see in user underscore sequences. Okay, so we created S1 is the sequence. S1 is the sequence. See, there is some component columns here. The minimum value is 1, maximum value is 999 like 20, 28 nines you may see here. Okay, so increment by cycle, order, cache, last number. Okay, now see, now we created the sequence. Okay, so we created the sequence. So the sequence need to be initialized. Sequence అనేది create చేస్తానే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. Sequence ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే so we need to use the sequence initialization need to be happen. If you want to activate that sequence, so sequence create చేస్తారు. దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే so we need to use sequence name dot s1 dot next val. Dual. Okay, so now the sequence is activated. Now see this information in this S1. So the last number is earlier it was 1, right? Now it was 21. Now it was 21. Okay, so now the sequence is activated. Now see, run the sequence. Sequence name dot next 12. So if you run this, the system will generate automatically, number will change. So if you are calling like any number of times, so ఎప్పుడైనా కాల్ చేయండి. సో మనం కాల్ చేసిన ప్రతిసారి it will give new sequence number. It will give new sequence number because so ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఒక అకౌంట్ హోల్డర్ కి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు సో
So the account number you cannot able to provide with any other persons, right? So that's the reason you need to provide, every execution need to provide some different sequence number. See, it is automatically generated that sequence number. See that in user underscore sequence. Okay, that user underscore sequences will help you to. Okay, see here we are seeing like a minimum value. The sequence is starts with the minimum value. Okay, so minimum అనేది minimum sequence number 1. సో అంతకన్నా minimum value అనేది వేరే ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో maximum value. సో maximum value అనేది సీక్వెన్స్ నువ్వు జనరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే till this number you can able to generate. Till like a 28999 till that number you will generate that number in between. Okay, then increment by. So if you are generating some sequence number, so one sequence to another sequence in between, how many values I need to increase? If you provide like increment by 2, it generates a very alternate number. So now the cycle is default, by default it is n. So cycle అనేది ఏంటంటే if it reach like a 999 like what is your maximum number? Okay, so maximum number reach అయిన తర్వాత so ఏం చేయాలి? So now see, if you see like a, so the that is a mobile number generation. So the Airtel, it is having the first Airtel is having the default sequence number. So first it introduced like a 9866. ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ తోటి అకౌంట్ ఎయిర్టెల్ మొబైల్ నెంబర్ జనరేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ విల్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ దిస్. సో 000000 is a sequence number. Okay, that need to be provided in. Okay, the mobile number is getting started like this. Then the sequence will provide like a, okay, till like a 9866999999. Till that number you can able to generate in between how many numbers we have that we can generate. If it reach like maximum number, okay, so the serial number need to be reset. And so ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఎక్కడి వరకు రీచ్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ రీచ్ లైక్ 9866, okay, then you will provide the sequence number like this 999999. So this is your maximum sequence number is reached now. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? maximum mobile number generation అనేది ఇక్కడ స్టాప్ చేయలేం కదా. So now the serial number is going to change like 9849. 9849. Again the sequence number is starts with the 0000. మళ్ళీ సీక్వెన్స్ అయింది, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 00 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో టిల్ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? టిల్ దిస్ నెంబర్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ దిస్. ఓకే, సో సేమ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ని, సో మొబైల్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ సీరియల్ నెంబర్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాలం. ఓకే, ఈ సీరియల్ నెంబర్కి సీక్వెన్స్ని అపాయింట్ చేసుకొని నీ మొబైల్ నెంబర్ జనరేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎలా అంటే ఇఫ్ యు సీ serial number, okay, sequence, the mobile number, serial number and sequence. So serial number and sequence లో మొబైల్ నెంబర్ జనరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మొబైల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు serial number. Okay, serial number plus, so the concatenation in Excel ఏమంటారు? ఎక్సెల్ కన్కాటినేషన్ కోసం okay, well that thing is concat concatenate. Concatenate of
serial number, comma, the mobile number will generate like this. So serial number concatenate of the sequence number. In the same way, Oracle also will use concat function or will use concatenate operator. Okay, so to generate this sequence number, see, it will generate the sequence number till this number. So if the sequence get fails, so Oracle will know the sequence is reached this number. Support ఏం చేస్తారంటే, సో సీక్వెన్స్ అనేది ఈ సీరియల్ నెంబర్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది. ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు వీళ్ళు రీసెట్ ది సీరియల్ నెంబర్ విత్ న్యూ సీరియల్ నెంబర్. Okay, so if serial number is reached maximum number, then reset. So then the reset serial number. ఓకే, సో రీసెట్ సీరియల్ నెంబర్ని రీసెట్ చేస్తాం 9849 తోటి ఇంకా వేరే ఏదైనా సీరియల్ నెంబర్ తోటి రీసెట్ చేస్తాం. కానీ ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది మళ్ళీ దట్ సీక్వెన్స్ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 000. అర్థమవుతుందా? ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ నీడ్ టు జనరేట్ ఫ్రమ్ 000. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్, see, we'll see. Creating some sequence, a serial number, create serial numbers, number, I have created that table. Now I have created the table. Okay, now I'm inserting the data into the, so what are the serial number has been reserved by the any telecom domain or anything. So serial number అనేది రిజర్వ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో రిజర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ సీరియల్ నెంబర్స్, values. Okay, like I say 9849, then we'll use as a y for this. 9866, then n. Now we have two sequence numbers, so you may insert more than one also. So more than any sequence numbers you can insert any number of. See, now we have the sequence numbers. So current using flag, used flag అనేది y. So మీరు యూజ్ చేస్తున్న ఫ్లాగ్ అనేది ఇది యూజ్ చేస్తున్న sequence number. See, then so ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే create one sequence. We already created some sequence here, S1. The sequence is getting start with the 1. Okay, the sequence is getting start with the 1. Okay, now the sequence number ఏంటి, serial number ఉంది నీ దగ్గర, sequence number ఉంది. So serial number ఉంది, so the sequence started with the 1. So అప్పుడు 1 తో స్టార్ట్ అయింది, 8 వరకు ఉంది, 8 నెంబర్ జనరేట్ చేసి. ఓకే, జనరేట్ చేసేటప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సీరియల్ మొబైల్ నెంబర్ అనేది 10 డిజిట్స్ ఉండాలి. సీరియల్ నెంబర్ 4 డిజిట్స్ వెళ్తే సో మిగిలిన మీరు 6 డిజిట్స్ జనరేట్ చేయాలి. సో బట్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తుంది, 1 డిజిట్నే జనరేట్ చేస్తుంది, 1 డిజిట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో జనరేట్ చేసిన ప్రతిసారి యూ నీడ్ టు ప్యాడ్ ఎల్ ప్యాడ్. సో యూ నీడ్ టు అపెండ్ ది జీరోస్, ఎల్ ప్యాడ్ ఆఫ్. So how many numbers you are looking for? 6. So what you need to add? Zeros. See, if it is having the 1 digit number, it padding the 5000. Okay, so if it is like a 10 digit, so 2 digit number, then it add like a
two zeros, four zeros. Okay, so like that, you need to use the sequence number. So you need to use the serial number, and so what's the serial number is an active. Take that serial number. Okay, so 9849. So we'll append the serial number here. Mobile number is going to generate like this. So the variable, so I have taken the data from the serial number table, right? So this is, you cannot able to take directly here, or you can say directly like this as well. Okay, let's see. Serial number table, like a S number, instead of this, use. Okay, it is generating this. Okay, here you need to use where, so what's the active sequence number that you need to mention here? Used flag equals to Y, or active flag equal to. So మీరు serial number table లో use like a active status, లేకపోతే status equal to yn అనే ఒక పెట్టుకున్నప్పుడు యాక్టివ్ లో ఏదైతే ఉందో యాక్టివ్ స్టేటస్ లో ఏ సీక్వెన్స్ ఉందో ఆ సీక్వెన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ రీచ్ లైక్ ద maximum సీరియల్ నెంబర్, సో maximum సీక్వెన్స్ నెంబర్ రీచ్ అయిపోయింది అనుకో, సో దెన్ యూ కెన్ పుట్ ద కండిషన్ లైక్ కేస్. సో కేస్ స్టేట్మెంట్ తో కాదు, కేస్ కి బదులుగా మనకి ఒరాకిల్ PLSQL లో ఇఫ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఇఫ్, ఓకే, ఇఫ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ రీచ్డ్, సో నేను ఇలా రాయము, నేను చెప్తున్నా మీకు. ఓకే, దెన్ విల్ యూజ్ ది ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ దట్. సో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది మనం అక్కడ చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ రీచ్డ్ maximum నెంబర్, then so then we'll use like a update real number set. So in this sets here, used flag equal to, okay, used flag equal to Y. Okay, so where used flag equal to N. సో మీ దగ్గర సీక్వెన్స్ నెంబర్లు చాలా ఉండొచ్చు, సో అన్ని యూజ్ చేయకూడదు కదా, సో ఒకటే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో if better we can go with the active flag status. Okay, status అనే ఫ్లాగ్ తీసుకుంటే, సో విల్ డ్రాప్ దిస్ టేబుల్ అండ్ రీఇన్సర్ట్ ది యాక్టివ్ active, we can say sequence status level dormant, used, unused, used, unused. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే యూజ్డ్ అన్యూజ్డ్ క్లియర్గా రాసుకుంటున్నాను. యూజ్డ్ అన్యూజ్డ్, సో యూజ్డ్ ఏదైతే ఉన్నాయో యూజ్డ్ అనేది మీకు, సో మాక్సిమం నెంబర్ సీరియల్ నెంబర్ రీచ్ అయిన తర్వాత అన్యూజ్డ్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దెన్ విల్ యూజ్ ద ఫ్లాగ్ హియర్. We need to use another flag status. ఏదైతే సీక్వెన్స్ మీరు యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సీక్వెన్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ వాటికి నల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ ద డేటా హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్. సీ దిస్ ఇన్ యూజర్ అండర్ స్కోర్స్ tables. Okay,
సో మీరైతే ఏదైతే ఫ్లాగ్ యాక్టివ్లో ఉందో ఓకే అది వై ఉంటుంది. ఓకే సో యాక్టివ్ కాకుండా నల్ ఏదైతే ఉందో సో నల్ ఉన్నది ఏంటంటే అన్యూజ్, మీరు దీన్ని యూజ్ చేయలేదు. ఓకే సో ఈ యూజ్డ్ అనేది కరెంట్ యూసేజ్ ఫ్లాగ్. ఓకే సో ఈ బిజినెస్ టర్మినాలజీ అనేది ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఒక్కొక్క లాగా ఉంటుంది. సో మనం దాన్ని డెసిషన్ తీసుకోలేం. సో యూ కెన్ సీ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ అకౌంట్ స్టేటస్ ఇన్ ఓపెన్, యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్, డార్మెంట్. సో డార్మెంట్ అంటే సో మీరు అకౌంట్ని 45 days యూజ్ చేయకపోతే డార్మెంట్ పీరియడ్లోకి అప్డేట్ చేస్తారు అకౌంట్ స్టేటస్. సో 45 days తర్వాత అనదర్ 15 days చెక్ చేసుకొని అకౌంట్ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇలానే సీరియల్ నెంబర్ కూడా మ్యాక్సిమం సీక్వెన్స్ నెంబర్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఏంటి ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తారు, ఈ సీక్వెన్స్ నెంబర్ని యాక్టివ్ని ఇన్యాక్టివ్ చేస్తారు. అంటే ఆల్రెడీ యూజ్ చేసేసాం దాన్ని. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ యాక్టివేట్ ద ఫ్లాగ్ యాజ్ ఎ న్యూ లైక్ స్టేటస్ 9866 అనే ఫ్లాగ్ని యూజ్ చేస్తారు. స్టేటస్ ఈక్వల్ టు యూజ్డ్, యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వై. ఓకే సో ఈ విధంగా ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు విల్ రైట్ ది సమ్ PLSQL బ్లాక్ అండ్ విల్ యూజ్ సమ్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్. ఓకే సో ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది, సీక్వెన్స్ అనేది రీసెట్ అవ్వాలి. సో 0 మ్యాక్సిమం నెంబర్ రీచ్ అయిన తర్వాత సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది రీసెట్ అవ్వాలి. సో ఆ రీసెట్ అవ్వాలి అంటే సో వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ థింగ్స్ ఫర్ ది cycle is y. We need to make it as a cycle as a y. So ఈ సైకిల్ అనేది ఏం చేస్తారంటే సో ఇట్ పర్ఫార్మ్ ది సీక్వెన్స్ నెంబర్ జనరేషన్, ఇట్ రీచ్ ది మాక్సిమం సీక్వెన్స్ నెంబర్, ఇట్ రీసెట్ దట్ సీక్వెన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్. అంటే ఏం జరుగుతుంది, రీసెట్ జరుగుతుంది అంటే సైక్లింగ్ జరుగుతుంది, రీసైక్లింగ్ జరుగుతుంది. సో అందు గురించి దానికి సైకిల్ అని చెప్పి ఫ్లాగ్ వచ్చింది. ఓకే దెన్ విల్ యూస్ క్యాషీ. సో క్యాషీ సైజ్ ఏం జరుగుతుంది, సీక్వెన్స్ నెంబర్ 20 అంటుంది, కరెంట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. సో క్యాషీ సైజ్ 20. ఓకే ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు సీక్వెన్స్ నెంబర్ లాస్ట్ జనరేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 1. See now I am creating the sequence 2. Check in user underscore sequence. సో S1 కి సీక్వెన్స్ ఎంత ఉంది, సీక్వెన్స్ నెంబర్ లాస్ట్ జనరేషన్ నెంబర్ 1. సో మీరు ఇంకా సీక్వెన్స్ నెంబర్ని యాక్టివేట్ చేయలేదు. Now if you activate the sequence number 2, S2 dot next 12. Now the sequence has been generated, right? Now check in user underscore sequences. Now user underscore sequences లో చెక్ చేస్తే లాస్ట్ జనరేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంది, 1, కానీ ఇప్పుడు 21, right? So if you use like a sequence name sequence S1 dot next 12, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు 19 దగ్గర ఉన్నావు. 19 దగ్గర ఉన్నా కూడా దాని యొక్క సీక్వెన్స్ నెంబర్ యొక్క లాస్ట్ జనరేషన్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది, 21, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ రీచ్ లైక్ 21, ఇప్పుడు మీ 21 నెంబర్ జనరేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అనుకో, నెక్స్ట్ 12. సో ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే చెక్ చేసుకో. సో 21 S1 అనే దానికి 20, సో 20 ఉన్నా కూడా 21 చూపిస్తుంది. నౌ ఇట్ రీచ్ టు ది 21. నౌ సీ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ 41. సో అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ది అకౌంట్ నెంబర్ లైక్ 1 by 1, సో మీరు బ్యాంక్లోకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒకేసారి 100 మెంబర్స్ వచ్చారనుకో, అకౌంట్ నెంబర్స్ ఓపెన్ జనరేట్ చేయడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ చేయడానికి 100 మినిమం అంటే 1 day గడిచిపోతుంది, 100 అకౌంట్ నెంబర్స్. అంటే బ్యాంకర్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉన్నాడో బ్యాంకర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇన్స్టా అకౌంట్ నెంబర్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తాడు, ఇన్స్టా కిట్ అని చెప్పి. సో నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ది సాలరీ అకౌంట్, ఏం చేస్తాడు, సో ద సేల్స్ మ్యాన్ వచ్చేసి మీకు ఇన్స్టా అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మీ డీటెయిల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. సో మీ డీటెయిల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆ అకౌంట్ నెంబర్కి నీ డీటెయిల్స్ లింక్ చేస్తాడు. So the account number is already generated and we are utilizing that account number as instant. So ఎందుకు చేస్తున్నాడు అది, టు సేవ్ ది టైం. సో మీరు న్యూ అకౌంట్ హోల్డర్ వచ్చిన ప్రతిసారి మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ చేయకుండా వీఆర్ జనరేటింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా అకౌంట్ నెంబర్స్ అండ్ కీపింగ్ దట్ అసైడ్ అండ్ విల్ యూస్ దట్ వేర్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్. అంటే మీకు
టైం లేదు ఇప్పుడు జనరేట్ చేయడానికి. అప్పుడు వీళ్ళు సో కొంతమంది వస్తారు నాకు ఐ నీడ్ ఐ నీడ్ ది అకౌంట్ నెంబర్ విత్ ఇన్ 5 minutes అన్నట్టు. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం అది ఇది అని చెప్పి స్పీడ్గా వస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ కెనాట్ లూజ్ దోస్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ విల్ జనరేట్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ అకౌంట్ నెంబర్స్. ఎలా అయితే నువ్వు ఇన్స్టెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ని, సో హీ కెనాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్ లైక్ మోర్ దాన్ దట్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ బ్రాంచ్. సో ఒక బ్రాంచ్లో ఇన్ని అకౌంట్ నెంబర్సే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అని రూల్ ఉంటుంది. ఆ రూల్స్ని మీరు ఎక్సీడ్ అయి జనరేట్ చేయడానికి కుదరదు. అర్థమవుతుంది. సో అలానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే క్యాషీ సైజ్. సో మీరు సీక్వెన్స్ని ప్రతిసారి కాల్ చేసిన ప్రతిసారి సీక్వెన్స్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోకుండా, ఇఫ్ యూ జనరేట్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్, సో ద వరాకిల్ విల్ జనరేట్ 20 సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. క్యాషీ సైజ్ మీరు ఎంత మెన్షన్ చేస్తారో అంత సైజ్ నెంబర్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో 20 అన్నారంటే 20 సీక్వెన్స్ నెంబర్ని జనరేట్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంచుకుంటుంది. ఇట్ కీప్ దట్ ఇన్ ది మెమొరీ, క్యాషీ మెమొరీ. If you haven't mentioned any size of the cache, the default it take the 20. Okay, so ఈ cache అనేది టెంపరీ మెమరీలో ఇట్ జనరేట్ ద 20. ద cache సైజ్ లో మీరు ఎంత మెన్షన్ చేస్తారో అన్ని సీక్వెన్స్ నెంబర్ని జనరేట్ చేసి ఇట్ కీప్ దట్ ఇన్ cache మెమరీ. Okay, so that will improve the performance instead of generating like a 1 by 1 sequence for every execution. సో ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రతిసారి సీక్వెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది. సో యు ఆర్ జనరేటింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ హియర్, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ సీక్వెన్స్ అనేది క్యాషీలో నుంచి తీసిస్తుంది. సో యు ఆర్ నాట్ జనరేటింగ్ ది సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ ది వరాకిల్. సో ఇది క్యాషీ మెమరీలో నుంచి తీసిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఇంప్రూవ్ ది పర్ఫార్మెన్స్. సో మీరు ర్యామ్ యొక్క సైజ్ పెంచుకుంటే ఏమవుతుంది? సో హార్డ్ డిస్క్కి ర్యామ్కి, హార్డ్ డిస్క్ 1 TB ఉంది, ర్యామ్ 2 GB ఉంది అనుకో, the system will be slow. If you increase the RAM, then the system performance will increase. The same way, the cache size will, if you are mentioning the caches, so that improve the performance, improve the productivity. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ we'll use the last number. అంటే సీక్వెన్స్ అనేది రీసెంట్ గా ఏ నెంబర్ జనరేట్ చేసింది, if you want to know that information, we'll use the last number generation. Okay, so cache లేకపోతే you will get the correct results. If you activated the cache for that, you cannot see this. You cannot like ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 41 ఉంటుంది. So you are in like 21 or 20. అర్థమవుతుందా? So you cannot able to get right. So if you want to get that valid information, if you want to get that accurate correct number, so what is your recent account generation happened? Okay, so if you want to know this, we'll use the sequence name dot curval. Sequence name dot generate any numbers. So any times. So in the whatever the recent generation account happened, account number 8 అనేది చెప్తుంది మీకు 21. Okay, so now we'll use that attributes. What are the attributes we created, right? Now I'm dropping the sequence and recreating with the attributes. So drop sequence name. Okay, so we'll use the minimum value. Let's copy this syntax. Min value. Minimum value is sequence starts with the, now see, now the sequence has been already dropped. Now I have created the sequence. Okay, check in user underscore sequence s2. See, minimum value is 10. So now the sequence starts with the, starts with the 10, not from 1, Okay, now I'm dropping this and I'm mentioning like a max value 20. Maximum value is 20. Check in user underscore sequence. Minimum is 10, maximum is 20.
Okay. Now the cache size is by default 20. So we haven't mentioned that about the cache. Okay. Now the minimum value is 10. I'm saying, so I'm dropping this sequence. సో మినిమమ్ 10 ఉండాలి, కానీ నేను జనరేట్ చేసే నెంబర్ వచ్చేసి కొన్ని ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ఉంటుంది. 0001 అనేది ఫ్యాన్సీ నెంబర్, లేదా 000 అనేది ఫ్యాన్సీ నెంబర్. సో ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ యాజ్ ఏ నెంబర్ విత్ ఆల్ ది, అంటే డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ చేసినప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి డిఫాల్ట్ గా ఫ్యాన్సీ నెంబర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. వీ నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దట్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ దట్ కేస్ సో అండ్ 0010 అనేది ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అని ట్రీట్ చేసి, నా ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ 11 అనేది ఇది అనుకో. సో అప్పుడు ఏం చేశాను, ఐ నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దట్. సో స్టార్ట్ విత్, సో మై సీక్వెన్స్ జనరేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ 12. సో నేను సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనేది స్టార్ట్స్ విత్ 12 నుంచి, మినిమం వాల్యూ 10 ఉండాలి, కానీ దాని యొక్క సీక్వెన్స్ స్టార్ట్స్ అనేది 12 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. నౌ see minimum value is 10, so maximum 20, last generation number is 12. Okay, check. Now the sequence has been activated. See 12. సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి 1 నుంచి 100 జనరేట్ చేయాలి. సో కానీ సో యు ఆర్ నాట్ లైక్ యూ నీడ్ టు ఎర్న్ లైక్ 100 రూపీస్, బట్ యు ఆర్ నాట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 100. సో 1 రూపీ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయకుండా, సో యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ 50 ఆర్ 60 అన్నట్టు. మీరు ఎందుకు, ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ మీరు ఏదైనా ఎర్న్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దట్ మనీ. అర్థమవుతుందా? సో దాని తర్వాత ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూటిలైజ్ మీరు అక్కడి నుంచి మీ మనీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, అంటే దానికి అప్ అండ్ అవుతూ మీరు వెళ్తుంది మీ మనీ. ఓకే. సో నౌ స్టార్ట్స్ విత్ మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ, రైట్? Now we see these 3 attributes. Now increment by, okay, increment by 2. Now I created the sequence and I'm mentioning like a increment by 2 value is 2. ఇది వరకు అంటే default గా 1. So now the sequence has incremented by 2, right? Now I'm activating the sequence 12. Okay, check in user underscore sequences. సో 2 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి, 12 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి, సో నౌ దిస్ యు ఆర్ ఇన్ లైక్ లాస్ట్ జనరేషన్ నెంబర్ 22. ఓకే. నౌ now we mention like a 20 sequence, maximum sequence is 20. Now if you are trying to generate beyond that 20, now it will get the error. Sequence next val exceeds the maximum value, cannot be initiated. మీరు దీన్ని మించి ఇనిషియేషన్ చేయడానికి అవ్వదు. సో నౌ విల్ క్యాప్చర్ దిస్ ఎర్రర్ నెంబర్ ఇన్ ద PLSQL and will reset the sequence or will reset the serial number. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో నౌ we generated this and we getting this error. So now we see about the minimum value, maximum value start with increment by and cache 1. అంటే క్యాష్ అనేది 1 అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ టు క్యాష్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే. సో ఒకటి డిఫాల్ట్గా క్యాష్ అనేది మీరు నో అని చెప్తే అది డిఫాల్ట్గా అది ఉంటుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు యూస్ క్యాష్ సైజ్ యాజ్ 2. ఓకే. underscore sequences. Now the cache size as 2. Okay, 12 antunnam. So if you activate that sequence, now the cache size will become like as if 14. 16. Okay. So now we see about this and we have cycle flag. Okay, cycle flag. The cycle flag, if it reaches the maximum cycle y or n, we need to mention like a y or n cycle.
y. Okay, we need to use the cycle. Cycle, no cycle. So cycle you just say. So now check in user underscore sequences. Now the sequence is in y. Y, right? Now generate this number 12, 14, 16, 18, 20. Now it is reaching the maximum number. Now I am trying to generate the sequence number from 22 until now. So 22 వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? Again the sequence is resetted. సో మీరు సీక్వెన్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ 12 అన్నారు. కానీ సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్స్ రీసెట్ అయ్యేటప్పుడు స్టార్ట్ విత్ అనేది ఇక్కడ యూటిలైజ్ అవ్వదు. స్టార్ట్ విత్ అనేది మీరు సీక్వెన్స్ని ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించే యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్రియేషన్ అప్పుడు. నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ది మినిమం వాల్యూ యాజ్ ది ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. అర్థమవుతుందా? మినిమం వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ we done with okay, no cycle. If you haven't mentioned this cycle, it by default it will take as a మీకు cycle అనేది వద్దు అనుకుంటే use like no cycle. No cycle. Sorry, no cache, no cycle. Second user underscore sequences. Okay, cache is n. Cycle అన్నప్పుడు the sequence will active as a so y. Okay, so this is about the sequences. So we are generating these sequences and we are inserting the data. Okay, now we'll take the insert statement from the front end. So with the required columns. So wherever we are generating that sequences. So if you want to insert the data into the employee tables. Okay, so Oracle ఏం చేస్తుందంటే, so by default Oracle will frame some insert statement at the back end. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో మీరు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ టేక్స్ ఫ్రమ్ యూ యాజ్ ఎ సిస్టంలో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసిన ప్రతి వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసి అండ్ కీప్ దట్ రెస్పెక్టివ్ కాలమ్ వాల్యూ. సో ఇది ఫస్ట్ కాలమ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్, సో ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు దిస్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఎవ్రీ కాలమ్ దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. కాలమ్ దాని వాల్యూ. కానీ ఎంప్లాయీ ఐడి వాల్యూని ఇట్ వోంట్ టేక్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. సో the backend will use this employee ID data sequence. So we'll use like a h2 dot next one. h2 dot next one. So now insert the data. Now see the insert is happening. So ఏం జరుగుతుంది? జనరేట్ చేసిన ప్రతిసారి, so now see the employee ID is generated with this. సో 100 నుంచి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. నా 12 అనేది స్టీవెన్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. Now I'm generating again in a queue constraint violated for see ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈమెయిల్ ఎన్క్యూ కన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఈమెయిల్ కి ఎన్క్యూ కన్స్టెంట్ అనేది వైలేట్ అవుతుంది. ఈమెయిల్ ఐడి అనే కాలం ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ తర్వాత ఈమెయిల్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ దిస్ use another thing. Now the ఎన్క్యూ constraint has been resolved. Check in this 12 14 అంటే జనరేట్ చేశారు. Now if you observe this, so now the sequence ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సీక్వెన్స్ లో 12 తర్వాత 14 రావాలి, కానీ ఇక్కడ మీకు 16 వచ్చింది. ఎందుకు? ట్వెల్వ్ తర్వాత 14 రావాలి కదా, కానీ మీకు 16 వచ్చింది. సో మీరు ఏదైనా ఒక టెంట్ హౌస్ నుంచి ఏదైనా ఒకటి రెంట్కి తీసుకున్నారు అనుకో. సో మీరు
రెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు అది యూజ్ చేసుకోకపోయినా దాన్ని రెంట్ పే చేయాలి. అవునా? జరుగుతుందా? సీక్వెన్స్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయింది వితౌట్ ఎర్రర్. సెకండ్ టైం రన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్క్యూ కన్స్టెంట్ వైలేషన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేసింది? యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ది సిస్టమ్ జనరేట్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఫర్ దిస్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాం. అది జనరేట్ చేసింది. సో కానీ ద సిస్టమ్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ డ్యూ టు దట్ ఇన్క్యూ కన్స్టెంట్ వైలేటెడ్. ఓకే, సో ఈ జనరేషన్ ఇష్యూ జరిగింది. ఆ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ద వరాకిల్ విల్ స్కిప్ దట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. అర్థమవుతుందా? సో వరాకిల్ విల్ స్కిప్ దట్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. సో అప్పుడు you are missing some sequence numbers here. You are missing some sequence number here. So in this situations, some situations we are getting some discrepancies due to this. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? సో maximum sequence number నుంచి, so if you are inserting any data, so if you want to frame this insert statement dynamically without using these sequences, సో నాకు ఈ సీక్వెన్సెస్ వద్దు, సీక్వెన్సెస్ లేకుండా ఐ నీడ్ టు జనరేట్ ది సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. అర్థమవుతుందా? సీక్వెన్సెస్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ మిస్టేక్స్, ఇక్కడ దెర్ ఈస్ సమ్ ఫ్లాస్ హియర్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ది సిచ్యువేషన్స్ విల్ టేక్ ది మాక్సిమం ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసావు 1, నెక్స్ట్ 2 ఇన్సర్ట్ చేస్తావు. సో అందులోనే 2 తర్వాత ఏం రావాలి? 3 రావాలి. ఓకే, సో నౌ ఇన్సర్ట్ ది, take the maximum sequence number. So maximum employee ID will get like a 206 and make it as a row number. Row number ఏం చేస్తుంది? Maximum sequence number plus 1, not the row number. Okay, maximum sequence number plus 1. Now see, take this insert statement and pass it instead of this, please. Now run this. Now the sequence is getting starts with the 207. Okay, now the iniquity constant is violated here. I'm removing from the email column here. So email గురించి నీకు ప్రతిసారి ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. So I'm removing that. Iniquity constant will allow the null values. Correct? So now I'm inserting the null values here. So cannot insert email ID as a blank. Okay. First name, last name, email. Then we'll use one row inserted. Okay. Now I'm inserting another thing. You haven't get any error. You haven't get any error till now, right? Now check in your 2, 0, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Now I'm inserting like a with error record. I'm inserting like NQ constant violation error. NQ constant violation error. Now I'm correcting this and I'm inserting the another one. See, you haven't missed anything in this. You haven't missed anything. 210 tarvata 211. So sequence లో ఏమవుతుంది? You are going to miss some sequence numbers if I get any error. Okay, so we'll use most of the places to overcome that problem. We'll use this max of sequence number issues. Okay, so there is some solution for that as well. So try to practice from your end and we'll use the, so how if we get error, so what we need to do in the PL SQL, we'll see that. We can reset that sequence. So what the value with the previous generation number we have, we can reset that sequence. We'll see.
క్యాషీ అనేది మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు క్యాషీ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. డైనమిక్ అయినా స్టాటిక్ అయినా ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సీక్వెన్సెస్. Okay, we'll use most of sequences in the PL/SQL programs. సో ఈ PL/SQL ప్రోగ్రామ్ అంటే వేరే ఏముండదు ఇక్కడ. సింపుల్ గా బిగిన్ అండ్ యూజ్ చేసామంటే అది PL/SQL ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ బిగిన్, this is like a PL/SQL program, not like this simple. So this I'm saying you can make it as a, it's an anonymous block.